the income elasticity of demand, is one of the economic measure that how much responsive the quantity demanded for a good and services is to change in the income of the consumer. వినియోగదారుని ఆదాయంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు వస్తువులకు సేవలకున్న డిమాండ్ ఏ మేరకు ప్రతిస్పందిస్తుంది, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రెస్పాండింగ్ ఆఫ్ గుడ్. ఆదాయ డిమాండ్ వ్యాకోచత్వంలో మనకు అది తెలుపుతుంది. ఏమని? వినియోగదారుని ఆదాయంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు డిమాండ్లో ఏ మేరకు ప్రతిస్పందన వస్తుంది, డిమాండ్లో ఏ మేరకు మార్పు వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో ద ఫార్ములా, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద మ్యాథమెటికల్ explanation. Alfred Marshall was the one of the pioneer who introduced the mathematical explanation of economics. అర్థశాస్త్రం యొక్క విశ్లేషణకు మ్యాథమెటిక్స్ ను జోడించి మ్యాథమెటిక్స్ స్థాయిలో విశ్లేషించడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వ్యక్తిగా మనం ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ పేరు మనము చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై హియర్ ద ఫార్ములా ఫర్ కాల్కులేటింగ్ ద ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ నథింగ్ బట్ ద పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ divided by the percentage change in the income. So that is what I wrote here. The percentage change in the demand divided by percentage change in the income is going to be explain the income elasticity of demand. IED, income elasticity of demand అనేసి అంటున్నాం. So here what do you know? Percentage change in the demand, nothing but change in the demand divided by old demand. అదే కదా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. When we discussed about the price elasticity of demand, there we discussed almost the formula. So percentage change in the demand, nothing but how much change was there in the demand, అంటే డిమాండ్ లో ఎంత మార్పు వచ్చింది, ఎక్కడ నుంచి మార్పు వచ్చింది, ఎక్కడ నుండి అంటే ఓల్డ్ డిమాండ్, ప్రీవియస్ డిమాండ్ అనేసి అంటున్నాం. డివైడెడ్ బై పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్, అంటే ఆదాయంలో వచ్చిన మార్పు శాతం. అంటే ఏమంటాము? చేంజ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ బై ఓల్డ్ ఇన్కమ్, ద ఇన్కమ్ బిఫోర్ ది చేంజ్. వై అంటే ఇన్కమ్, ఇక్కడ డెల్టా అంటే చేంజ్ కు సింబల్. కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ ద డిమాండ్, దట్ ఈస్ క్యూ, బై క్యూ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ బై ఇన్కమ్. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్: డెల్టా క్యూ బై క్యూ ఇంటూ డివైడెడ్ బై ఇంటూ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది రివర్స్ అవుతుంది. Y divided by delta Y. This is the formula to know the income elasticity of demand. అంటే ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ లో P ఉండేది, ఆ P ప్లేస్ లో ఇప్పుడు Y పెడుతున్నాం అంతే. Since there we discussed about the price elasticity of demand, that's why we wrote the price. But here we are discussing about the income elasticity of demand instead of the price elasticity of demand. That's why in the place of the P we are keeping the Y అనే అంశాన్ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవడం జరుగుతున్నది. So this also we can write like this: delta Q divided by delta Y, ఇతలు తీసుకొని వస్తున్నాం, into Y divided by Q. So either we can use this formula or this formula to measure the income elasticity of demand. మనకు ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములా ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడా లేదా అన్నటువంటిది సెకండరీ థింగ్.
అడగకపోవచ్చు కూడా, మనకు అది అక్కడ అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. బట్ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుంటే మనకు ఎగ్జామ్లో అడిగే క్వశ్చన్కు ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు నో ద ఫార్ములా, సో వీ కెన్ రైట్ ద ఎగ్జామ్ ఈజీలీ. సో అది మనకు అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. సో కాబట్టి కొన్ని మనకి ఎగ్జామ్లో అడగకపోవచ్చు, కానీ వాటి గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకు ఉన్నది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వి రిటర్న్ హియర్. సో ద ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఈ వై నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్, ఈ నథింగ్ బట్ ఎలాస్టిసిటీ. సో income elasticity of demand nothing but percentage change in the quantity demand by percentage change in the income. The percentage change in the demand nothing but change in the demand, that is delta Q by, so the Q starting one, and percentage change in the income nothing but change in the income, that is delta Y by old income or starting income, that is called Y. Okay, that we are going to be writing like that. So income elasticity of demand nothing but so this one delta Q by Q divided by delta Y by Y. So that is equal to delta Q by delta Y into Y by K. So this will be the formula to know the income elasticity of demand. Already I told you. So okay, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు of course this is the formula, మనకు ఇది ఫార్ములా ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు, ఫార్ములా మనకు మైండ్ లో ఉంది. ఫార్ములా మీకు ఎగ్జామ్ లో 99% అడగడు, అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. కానీ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే, సో సపోజ్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, ద క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఏ విధంగా అనేసి అంటే, లైక్ మనకు ఇన్కమ్ డిమాండ్ అంటేనే రెండు రకాలైనటువంటి వస్తువులను గురించి మనము డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఓకే, ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ we are going to be discuss the two type of the commodities, that is normal commodities, inferior commodities. Normal commodities and inferior commodities అంటే మేలు రకమైన వస్తువులు, నాసి రకమైన వస్తువులు, అంతే కదా ఇన్కమ్ డిమాండ్ లో చూసేది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద క్రాస్ డిమాండ్ we can see two type of goods, substitution goods, complementary goods. ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు, పూరక వస్తువులు అక్కడ చూస్తాం. కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ డిమాండ్ we can see two type of the goods, that is one is normal goods, also known as luxury goods or superior goods, and the second one is known as the inferior commodities. సో మనకు ఏదైనా కానీ మేలు రకమైన వస్తువులకు ఆదాయ డిమాండ్ వ్యాకోచత్వము పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇఫ్ ద వాల్యూ విల్ కమ్ ది పాజిటివ్ వాల్యూ, we can say that commodities are called superior commodities. ఎందుకు? మేలు రకమైన వస్తువుల విషయంలో ఆదాయము పెరిగితే, ఆదాయము పెరిగిన దానికన్నా డిమాండ్ ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది నార్మల్ కమోడిటీస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద సుపీరియర్ కమోడిటీస్, percentage change in the demand is more than the percentage change in the income level. ఎందుకు? ఆదాయం పెరిగితే మనం నాసి రకమైన వస్తువుల వినియోగం తగ్గించి మేలు రకమైన వస్తువుల వినియోగం గురించి ఆలోచిస్తాము. We will try to think about the superior commodities when the income level increases. We will try to decrease the consumption of the inferior commodities and we will shift to purchase the normal goods or superior commodities. That's why whenever the income increases, for the normal commodities, the demand is going to be increases more than that one. ఇదే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు కనుక్కోవాల్సింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్కమ్ డిమాండ్, when the income of the consumer is 1000 rupees, the demand for the good is 50.
ఓకే, నీ యొక్క ఆదాయం 1000 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు నువ్వు 1000 వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం జరుగుతున్నది. 50 వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం జరుగుతున్నది. నీ యొక్క ఆదాయము 1000 రూపాయల నుండి 1500 రూపాయలకు పెరిగినది అనుకోండి. When your income level increases, you will try to purchase more number of commodities. నీకు ఆదాయం పెరిగింది కదా, ఎక్కువ కొంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద డిమాండ్ ఫర్ ద కమోడిటీస్ వర్ ఇంక్రీజ్ సంథింగ్ లైక్ అరౌండ్ 75 లేదా 60 కమోడిటీస్ అనుకుందాం. 60 వస్తువులకు పెరిగింది అనేసి అనుకుందాం. నౌ ఇవి ఏ రకమైన వస్తువులో నీకు తెలాలి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ యూ హావ్ టు నో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. గో ఫర్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా నీకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, డెల్టా క్యూ బై డెల్టా వై ఇంటూ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఏమంటున్నావు? డెల్టా క్యూ బై డెల్టా వై ఇంటూ వై డివైడెడ్ బై క్యూ. దీంట్లో మీకు ఏదో తెలుసు కదా. డెల్టా క్యూ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద డిమాండ్, డెల్టా వై అంటే చేంజ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్. వై అంటే ఓల్డ్ ఇన్కమ్, క్యూ అంటే స్టార్టింగ్ డిమాండ్. సో డెల్టా క్యూ తీసుకోండి. ఇన్కమ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కావాలంటే డెల్టా క్యూ కావాలి. డెల్టా క్యూ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ ద డిమాండ్. హౌ మచ్ చేంజ్ ఇన్ ద డిమాండ్? ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాజ్ 50 commodities. Later, so it was like 60 commodities. 50 వస్తువులకు ఉన్న డిమాండ్ 60 వస్తువులకు ఇంక్రీజ్ కావడం జరిగింది. కాబట్టి హౌ మచ్ ఇట్ వాజ్ చేంజ్డ్? 10. ఓకే, డెల్టా క్యూ అనేది అంతా 10 అన్నమాట. లైక్ హౌ మచ్ డెల్టా వై డివైడెడ్ బై డెల్టా వై, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్. ఒరిజినల్ ఇన్కమ్ వాజ్ 1000, నౌ ఇట్ వాజ్ ఇంక్రీజ్ టు 1500. సో దట్స్ వై డెల్టా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500. డెల్టా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500. సో దట్స్ వై 500 into old income అంటే స్టార్టింగ్ ఇన్కమ్. హౌ మచ్ హియర్? y is equal to 1000. Okay, that is delta q 10 by 500 into starting income 1000 by q now nothing but 50. Okay, that is equal to, so this 500 ఈ 0 2 సున్నాలకి 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దీనికి ఈ 0 క్యాన్సిల్ అవుతే మనకు పైన 10 ఉంటుంది, కింద 5 into 5 అంతా 25 ఉంటుంది. సో 10 by 25, దట్ ఈస్ 2 by 5. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఎంత వస్తుంది? అగే 0.4 వస్తుంది మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి. ఓకే, 0.4 వస్తుంది. సో అప్పుడు ఇంతకుముందు దాంట్లో 0.04 రావాలి యాక్చువల్గా. సరే, ఎనివే ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ వాల్యూ 0.4. హియర్ ద మై క్వశ్చన్ ఈస్ 0.4 ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆర్ నెగటివ్ వాల్యూ? ఈజ్ ఇట్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆర్ నెగటివ్ వాల్యూ? ఓకే, నెగటివ్ వాల్యూ అంటే మైనస్ ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఏమి లేదంటే ఏముంది? ప్లస్ అని అర్థం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లస్. సో కాబట్టి ప్లస్ 0.4, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ ప్లస్ పాజిటివ్ వాల్యూ. నెగటివ్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది, -0.4 అని వస్తుంది నెగటివ్ అంటే. అంటే లెస్ దాన్ 0 అయితే, please remember, if it is less than 0, then we can say that it is negative value. Okay, negative value. If it is more than 0, then it is a positive value. Please remember. Okay, 0.4 is more than 0, no? More than 0 కాబట్టి it is called positive value.
కానీ ఇప్పుడు మనకు ఇన్కమ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది పాజిటివ్ వాల్యూలో ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, మీ క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, when the income of the consumer is 1000 rupees, the demand for the goods is 50. When the income changed from 1000 to 1500, the demand for the goods were increased from 50 goods to 60 commodities. Then you find out this is which type of the commodities అంటారు. ఇది ఏ రకమైన వస్తువులు అనేసి అంటారు. నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో ఏం చెప్పాను, వాల్యూ అన్నటువంటిది పాజిటివ్ వస్తే నార్మల్ కమోడిటీస్, సుపీరియర్ కమోడిటీస్, లగ్జరీ కమోడిటీస్ అని చెప్పుకున్నాం. ఒకవేళ వాల్యూ అన్నటువంటిది నెగిటివ్ వస్తే, వాల్యూ అనేది నెగిటివ్ వస్తే దే ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ఫీరియర్ కమోడిటీస్. ఇన్ఫీరియర్ కమోడిటీస్ నాసిరకమైన వస్తువులు. ఎందుకు? నాసిరకమైన వస్తువుల విషయంలో ఆదాయం పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది. వై? when the income level increases, the people try to shift for the normal commodities instead of the inferior commodities. That's why the demand for the inferior goods are going to be decreasing. That's why we can say that a negative value. సో అది మనకట. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇన్కమ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ గురించి 3 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈక్వేషన్ గుర్తుండాలి. వాడు ప్రాబ్లం ఎలా ఇచ్చినా కానీ నీకు ఆన్సర్ రావాలి. ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 0, సో దిస్ వి కెన్ సే దట్ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆర్ 0.4 more than 0, so then that goods are called normal goods. మీరు ఎగ్జామ్ ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా నార్మల్ గూడ్స్, ఓకే, సాధారణ వస్తువులు లేదా సుపీరియర్ గూడ్స్ లేదా లగ్జరీ గూడ్స్. లగ్జరీ విలాసవంతమైన వస్తువులు. ఎప్పుడు యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి లైక్ దట్. మీ ఆన్సర్ అనేది అలా ఉంటే. ఒకవేళ your answer is less than 0, that means if your answer is a negative value, then that type of goods are known as the inferior goods. ఓకే, నాసి రకమైన వస్తువులు అనేసి అంటారు. ఒకవేళ if your answer is 0, your answer is 0, nothing but even though income changes, the demand is not going to be changed. ఆదాయము పెరిగినా ఆదాయము తగ్గినా వస్తువులకు డిమాండ్ మారలేదు. ద డిమాండ్ ఈజ్ అన్చేంజ్డ్. అప్పుడు ఏ రకమైన వస్తువులు అంటాం అవి? ఇఫ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 0, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ necessary. Okay, necessary goods. అత్యవసర వస్తువులు, నిత్యవసర వస్తువులు. ఈ 3 పాయింట్ల ఎగ్జామ్ గుర్తు పెట్టుకోండి. మీకు ఇంకేదేం అవసరం లేదు. మనకి ఎంత చదివినా కానీ లాస్ట్ కు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు, అంటే ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ 0. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ తీసుకోండి. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్. సాల్ట్ ఈజ్ ఏ నెససరీ కమోడిటీనో, నిత్యావసర వస్తువే కదా, అత్యవసర వస్తువే కదా. అలాగని ఆదాయం పెరిగిందని సాల్ట్ ఎక్కువ వేసుకుంటామా? సాల్ట్ ఎక్కువ కొంటామా? సాల్ట్ ఎక్కువ తింటామా? నో. సో ఈవెన్ దో ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, we may not consume more salt. That's why we may not purchase more one. అలాగని ఇన్కమ్ తగ్గింది కదా అనేసి సాల్ట్ వేసుకోవడం మానేస్తామా? ఓకే, ఇఫ్ యువర్ ఇన్కమ్ లెవెల్ డిక్రీజెస్, కెన్ యూ డిక్రీజ్ ద కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ద సాల్ట్? నో. ఓకే, దే ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో దట్స్ వై, సో వీ కెన్ సే దట్ దే ఆర్ ద నెసెసరీ గూడ్స్. లేదు సార్,
నాకు బీపీ ఉంది కాబట్టి నేను సాల్ట్ తినను అనుకో, అది ఎక్సెప్షన్ కేసెస్, అది లిమిటేషన్స్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ జనరల్ థింగ్. అంతే కదా? కాబట్టి ఇన్ జనరల్ సాల్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద టేస్ట్ ఫర్ ఎనీ కర్రీ. లేదు నాకు బీపీ ఉంది కాబట్టి నేను సాల్ట్ తినను, నాకు లో బీపీ ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ సాల్ట్ తింటాను అంటే అవి ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. దే విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ది థియరీ. Okay, when we are talking about the microeconomic theories, always we will think that all are remaining constant. ఒక లిమిటేషన్ అనేది ఉంది కదా మనకు, ఆ లిమిటేషన్ ఫాలో అవుతేనే మనకు థియరీ అనేది ఫాలో అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఇది మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ, సో కాబట్టి ద టైప్స్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, అదే మీకు ఇందాక చెప్పిన స్టోరింగ్ ఇదే. ఓకే, హై ఉందనుకోండి, సో a rise in the income comes with bigger increases in the quantity of demanded. It may be called normal goods and luxury goods. ఆదాయం పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ విపరీతమైన మార్పు వచ్చింది అనుకోండి, అవి లగ్జరీ గూడ్స్, నార్మల్ గూడ్స్, సుపీరియర్ గూడ్స్ అనేసి అంటాం. దాన్ని మనం పాజిటివ్ వాల్యూ అనేసి అంటాం. సో యూనిటరీ, ద రైజ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ నార్మల్ గూడ్స్. అంటే ఇది కూడా మనకేమవుతుంది, పాజిటివ్ వాల్యూనే. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ వాల్యూ వి కెన్ సే దట్. సో ఈ రెండు కూడా పాజిటివ్ వాల్యూనే. అండ్ లో ఏ జంప్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద ప్రపోర్షనేట్ టు ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. అంటే మనకు ఇన్కమ్ లో వచ్చిన మార్పు కన్నా సో డిమాండ్ లో వచ్చినటువంటి మార్పు తక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లో అనేసి అంటాం. జీరో, the quantity of demand is the same even in the income changes. They are called necessary goods. ఆదాయం మారిన డిమాండ్ సేమ్ ఉంటుంది. నెగటివ్, an increase in the income comes with a decrease in the quantity of demanded. It is for the inferior goods. And whenever the income increases, the demand for the goods are going to be decreases. Okay, that is the point here. Okay, like I will try to give an example. You know that our formula is delta Q by delta Y into Y by Q. This should be remembered.